sai muka bude kwalin don mu ga abubuwan da suke cikin kwalin kamar haka. Na farko dai kamar yadda kuke gani wa'annan. Assalamu alaikum, barkamu da sake sada da ku a cikin wannan bidiyon. Kamar yadda kuke gani yau za mu yi unboxing din sabon wayar kamfanin Samsung ne mai suna S23 Ultra. Mu je kai tsaye don mu yi unboxing din nata. Idan muka bude saman muka koma kasan ma muka bude, kana daga kwalin ba abin da zaka fara gani sai wannan kwalin. Muka je kai tsaye muka bude kwalin don mu ga abubuwan da suke cikin kwalin kamar haka. Na farko dai kamar yadda kuke gani wa'annan pipofin ne, sa'annan sai USB da take zuwa da shi. Abu na gaba kuma ba kuma bane illa S23 Ultra da kanta. An muka cire kwalin da yake bayanta, muka juya gaban ma muka daya ledan da yake gabanta. Haka gaban waya yake, haka zalika haka bayan wayan yake. Sa'annan Samsung Galaxy S23 Ultra tana zuwa da S Pen kamar yadda kuke gani. Wannan shine S Pen din da take zuwa da shi. Wannan S Pen din zai baka dama ka yi rubutu ko ka yi sauran wasu abubuwa in baka so ka yi amfani da hannunka wajen amfani da waya. Duka anan muka kawo ƙarshen unboxing, yanzu kuma za mu shiga cikin review. Kamfanin Samsung dai sai launching din Galaxy S23 Ultra a 2023 February 1st, sai releasing din shi a kasuwa 2023 February 17. Yanayin weight ɗinta ma'ana nauyinta 234 kg. Build ɗinta na gaba glass ne, Gorilla Glass Victus 2. Bayan ta ma glass ne, shi ma Gorilla Glass Victus 2 ne. A frame ɗinta kuma da take zuwa da shi na aluminium ne. A gefen SIM waya ce da take zuwa da nano SIM da kuma eSIM. A gefen display tana zuwa da Dynamic AMOLED 2x ne. A gefen size ɗinta waya ce da take zuwa da 6.8 inches. A gefen resolution tana zuwa da 1440 x 3088 pixels. A gefen platform tana zuwa da Android 13 ne. A gefen memory waya ce da ba ta zuwa da card slot, amma a internal storage ɗinta tana zuwa da 256GB 8GB RAM, tana zuwa da 256GB 12GB RAM, tana zuwa da 512GB 12GB RAM. Sa'annan waya ce da take zuwa da 1TB 12GB RAM. A gefen main camera tana zuwa da quad camera ne. Na farkon yana zuwa da 200MP wide, na biyun yana zuwa da 10MP periscope telephoto. Sa'annan zai baka dama ka yi 10x optical zoom. Na uku ma yana zuwa da 10MP telephoto ne. Sa'annan shi ma zai baka dama ka yi 3x optical zoom. Sa'annan na hudu kuma yana zuwa da 12MP ultra wide. A gefen video kuma za ka yi shooting 8K at 24 at 30 fps. Sa'annan za ka yi shooting video 4K at 30 at 60 fps. Sa'annan za ka yi shooting video 1080p at 30 at 60 at 240 fps. A gefen selfie camera waya ce da take zuwa da single camera, ma'ana camera guda daya ta gaban. Wannan camera guda daya ta gaba yana zuwa da 12MP wide ne. Sannan za ka yi shooting video 4K at 30 at 60 fps. Sannan za ka yi shooting video 1080p at 30 fps. A gefen sound ba laifi waya ce da take zuwa da loudspeaker. Sannan Galaxy S23 Ultra ba ta zuwa da 3.5mm jack, ba ta zuwa da shi. A gefen features ɗinta tana zuwa da sensor fingerprint under display ultrasonic ne. A gefen battery tana zuwa da 5000 mAh ne. A kalolinta tana zuwa da kaloli ne guda hudu. Na farkon tana zuwa da phantom black, na biyun tana zuwa da green color, na ukun tana zuwa da cream color, na hudun tana zuwa da lavender color. Duka anan muka kawo ƙarshen unboxing da review. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribe, sannan ku taba mana alamar ƙararrawa domin da zarar mun ɗora sababbin bidiyon mu YouTube za su ke sanar da ku. Mungode.